Die Geschichte weisen alten Försters, Zum Einschlafen tief in den Nebelwärtigen Wäldern des Schwarzwalds, wo die Tannen ihr Wipfel wie Turm gen Himmel recken an das Mus die Stein wie Samtin Kissen umholt, lebt ein Mann, dessen Geschichte seit überdauert hat. Sein Name war Heinrich Waldmann, da die Menschen nannten ihn nur den weisen alten Förster. Was die meisten nicht wussten, seine Weisheit entstand nicht den Buckern gelehrter Männer, sondern einem halben Jahrhundert des stillen Lauschens auf die Geheimnis des Walds. An einem nebligen Herbstmorgen, als die ersten Sonnenstrahlen durch das dicht Blätterdach drangen an golden Staubkörnchen in der Luft tanzen ließ, sah Heinrich auf seinem gewohnten Platz vor der kleinen Försterhut. Die Hut selbst war ein Kunstwerk der Bescheidenheit, aus Handschauen und Balken gefügt, deren Riss die Geschichten vieler Winter erzählten. Das Dach, muss bewachsen, fühlt sich so harmonisch in die Landschaft, dass Wanderer auf deren Verbegungen, ohne sie zu bemerken. Heinrich war ein Mann von beeindruckender Statur, auch im Alter von 76 Jahren. Sein Bart, silberwei wie frischer Schnee, reichte bis zur Brust an seine Hand. Von der Arbeit im Wald gegehrt und gesegnet, ruhten friedlich auf dem Napf seines Gleichnisse Wanderstocks. Seine Augen, von der Farbe herbstlicher Kastanien, blickten mit einer Ruhe in die Fern, die nur Menschen eigen ist, die Leben lang im Einklang mit der Natur verbracht haben. An diesem besonderen Morgen erwartet Heinrich Bessig. Drei junge Menschen aus der nähegelegenen Stadt hatten ein Gespräch gebeten. Sie sagten, wie so viel ihrer Generation, nach Antworten auf Fragen, die das moderne Leben nicht beantworten kann. Der erste war Thomas, ein Architekt von 30 Jahren, dessen Seele unter dem Druck endloser Deadlines und dem ständigen Lärm der Großstadt zu zerbrechen droht. Die zweite war Maria, eine Lehrerin, die trotz ihrer Liebe zu den Kindern die Freude am Beruf verloren hat und sich in den Mühlen der Bürokratie gefangen sah. Der dritte war Johannes, ein junger Student der Philosophie, der in den Büchern alter Denker nach Wahrheiten sucht, die im Leben selbst nicht finden kann. Als die drei den schmalen Waldpfad hinauf wanderten, der Hut fort, wurden ihr Schritt langsamer und der Atem ruhiger. Der Wald schien ein magische Wirkung auf sie auszuüben. Die Luft war erfüllt vom Duft feuchter Erde, von Tannennadeln und dem suelichen Aroma vertender Blätter. Überall um sie herum flüstert und raschelt es Lies, als würde der Wald selbst Geschichten erzählen. Thomas war der Erste, der Heinrich erblickt. Der alte Mann sah so regungslos da, dass zunächst mit einem der musbedeckten Findling zu verschmelzen schien. Erst als ein leichtes Lächeln sein wettergegürten Zuger hält, erkannten die drei Bessiger, dass dies der Mann war, den sie sagten. Ihr seid also gekommen, sagt Heinrich mit einer Stimme, die so warm und beruhigend klang wie des Nisterneins Kaminführers in einem Winterabend. Setzt Juke zu mir. Der Wald hat hüt viel Geschichten zu erzählen und ich bin nur Übersetzer. Die drei jungen Menschen nahmen auf den bereitgestellten Holschimmeln Platz. Maria war die Erste, die das Schweigen brach. Herr Waldmann, wir haben gehört, dass Sie Antworten haben auf Fragen, die uns das Leben stellt. Wir fühlen uns alle drei verloren in einer Welt, die immer schneller und komplizierter wird. Heinrich nickte langsam und blickte in die Baumkronen über ihnen, wo sich ein Eichhörnchen geschwig von Ass zu Ass schwang. Verloren, wiederholt bedeutig. Ein interessantes Wort. Wurde schon einmal wirklich verloren? Nicht nur verwirrt oder unsicher, sondern tatsächlich verloren? Johannes schüttelt den Kopf. Nicht im physischen Sinn, nein. Ich schon, sagt Heinrich und seine Augen bekämen einen firmen Ausdruck. Es war vor 50 Jahren, da war ich noch ein junger Förster, nicht viel als hüt. Ich war überzeugt,
als aber diesen Wald zu wissen. Jeden Fad, jeden Baum, jeden Stein. Da uns Tags, is war ein Tag wie Hut, neblig und still, ging ich tiefer in den Wald hinein, als ich Jesuver gewesen war. Heinrich matcht ein Pause und lauscht dem fernen Ruf eines Geschehens. Ich folg einer Hirschfahrt, die mich immer weiterfort. Stund Stund ging ich, ohne auf die Zeit zu achten. Als ich endlich aufsah, erken ich nichts wieder. Die Boom am mich herum schienen größer und lauter als alle, die ich kennt. Das liegt viel anders durch die Blätter. Selbst der Boden unter meinen Füßen fällt sich fremd und Thomas büht sich vio, gefesselt von der ruhigen Art, wie Heinrich Ursula. Wissen Sie noch ausgefunden? Das ist die which ich frage, sagt Heinrich. Zunächst geriet ich in Panik. Ich rant in alle Richtungen, such noch bekannten Orientierungspunkt. Aber je mehr ich sucht, desto verlorener wurde ich. Erst als ich mich zwang, stehen zu bleiben und wirklich zu suchen, begann ich zu verstehen. Maria runzelt die Stirn. Suchen? Worauf? Heinrich erhob sich langsam und fort sein Besker zu einer kleinen Lichtung, die sich wie ein grünes Amphitheater am See fniet. In der Mitte stand eine alte Eich, deren Stamm so breit war, dass wir Menschen sie nicht hätten umfassen können. Äste erstreckten sich wie die Arme einer liebenden Großmutter aber die Gans lichten. Auf das was der Wald mir die ganze Zeit zu sagen versagt hat, antwortet Heinrich. Ich setzte mich genau hier, unter die Eich, und hört zum ersten Mal in meinem Leben wirklich zu. Nicht mit meinen Ohren allein, sondern mit meiner ganzen Seele. Die wir Menschen setzen sich in den Schatten der großen Eich. Heinrich stützte sich gegen den Magteigen. Stamm und schloss für einen Moment die Augen. Was ich hört, was zunächst das offensichtlich. Das Zwitschern der Vögel, das Rascheln der Blätter, das Fernplätschern eines Baches. Aber dann, als mein Geist ruhiger wurde, hört ich mehr. Was denn? Fragte Johannes Lies. Ich hört die Geschichten, sagt Heinrich mit einer Stimme voller Ehrfurcht. Jeder Baum hat ein Geschichte zu erzählen. Die Eich hier, sie ist aber 300 Jahre alt. Sie hat Krieg überstanden, Dürren und Überschwemmungen. Sie hat Generationen von Waldtieren beherbergt und Millionen von Blittern geboren, die zu Erde wurden und Neusleben gerieten. Heinrich fniet die Augen und blickt sein Besucher an. Ich hört die Geschichte des Bodens unter meinen Füßen, der aus den Überresten unsgleicher Lebewesen entstanden war. Ich hört die Geschichte des Wassers, das als Regen begonnen hat. Durch Wurzeln und Stein geändert war und nun ließ durch den Bach sang. Und ich hört mein eigen Geschichte, verwoben mit all den anderen. Thomas, der Juden war, in Babylon an Deadline zu denken, schüttelt ungläubig den Kopf. Aber das sind da nur Metaphoren. Wie hat ihnen das geholfen, den Weg nach Haus zu finden? Heinrich lächelte geduldig. Das ist genau die Frage, die du dir selbst stellst, nicht wahr, Thomas? Du sagst nach konkreten, messbaren Lösungen für Problem, die vielleicht gar keine konkreten Lösungen haben. Thomas war überrascht, dass der alte Mann seinen inneren Konflikt so genau erfasst hat. Wie meinen Sie das? Als ich dort unter dieser Eich sah und den Geschichten des Walds lauscht, erken ich etwas Wichtiges. Ich war gar nicht wirklich verloren gewesen. Ich war nur an einen Ort gekommen, den ich noch nicht kennt. Der Unterschied ist entscheidend. Heinrich stand auf und ging langsam die große Eich herum. Sein Hand liebevoll über die raue Rinde gleitend. Verloren sein bedeutet, dass es keinen Weg gibt. Aber es gibt immer einen Weg. Manchmal ist dies nur nicht der Weg, den wir erwartet haben. Maria nickte nachdenklich. Das verstehe ich.
In meinem Beruf als Lehrerin fühle ich mich oft verloren zwischen all den Vorschriften und Erwartungen. Aber weil ich bin ich nicht verloren, sondern nur auf einem Weg, den ich noch nicht verstehe. Genau, sagt Heinrich und setzte sich wieder zu innen. Als ich das begriff, stand ich auf und begann, nicht nach dem Weg zu suchen, den ich gekommen war, sondern nach dem Weg, der sich vor mir fand. Ich folgte dem Lauf des Baches, den ich gehört hat. Wasser flieht immer bergab, und bergab fort irgendwann zu größeren Gewässern und zu menschlichen Siedlungen. Johannes der Student büht sich vor. Das klingt fast wie die Philosophie des Daoismus. Das Folgen des natürlichen Flusses der Dinge. Heinrich lächelte. Du hast viel gelesen, Johannes. Aber sag mir, hat all das Lesen dir geholfen, deinen eigenen Weg zu finden? Johannes zögert. Nein, ehrlich gesagt nicht. Manchmal fühle ich mich noch verwirrter als vorher. Jeder Philosoph scheint eine andere Antwort zu haben. Das liegt darin, sagt Heinrich, wenn ein Handvoll Eicheln aufhab, die zu seinen Füßen lagen, dass du die Antworten in den Worten anderer suchst, statt sie in dir selbst zu finden. Schau dir dies Eicheln an. Sie trägt das Potenzial für einen mächtigen Baum in sich. Aber sie müssen in die Erde gelegt werden. Sie müssen Zeit haben zu kommen und zu wachsen. Weisheit ist genauso. Heinrich reicht jedem seiner Besiker ein Eichel. Die Samen der Weisheit sind bereits in Yucca. Sie warten nur darauf, gepflanzt zu werden. Aber ihr könnt sie nicht pflanzen, solange ihr ständig in Bewegung seid, ständig nach Auen blickt, ständig nach schnellen Antworten sucht. Thomas betrachtet die kleine Eichel in seiner Hand. Aber wie find ich die Zeit zum Stillhalten in einer Welt, die niemals stillsteht? Mein Kunden erwarten Ergebnis. Mein Projekt haben Fristen. Ich kann nicht einfach im Wald sitzen und auf Erlichtung warten. Heinrich erhob sich und fort die Gruppe zu einem kleinen Teich am Rand der Lichten. Das Wasser war so still, dass es die Boom über innen perfekt spiegelt. Sieh in das Wasser, Thomas. Was erkennst du? Thomas blickt in die spiegelglatte Oberfläche. Ich sehe mein Spiegelbild, und das der Boom. Und wenn ich einen Stein hineinwerf? Heinrich hob einen kleinen Kieselstein auf. Dann werden sich Wellen bilden und das Spiegelbild wird vergrößert. Heinrich nickt. Den Geist ist wie dieses Wasser. Wenn still ist, spiegelt die Wahrheit klar weiter. Wenn ständig in Aufruhr ist, siehst du nur verzerrte Bilder. Heinrich ließ den Stein in seine Tasche gleiten, ohne ihn zu werfen. Du musst keine Stunden in Wald verbringen, Thomas. Du musst nur lernen, den in ihres Wasser zu beruhigen, auch wenn dich herum Sturm toben. Maria trat nur in den Teich heran. Aber wie macht man das? Wie beruhigt man seinen Geist, wenn die Welt einen herum Chaos ist? Heinrich dutet auf ein Libbel, die über die Wasseroberfläche tanzt. Sieh, wie sie sich bewegt. Leicht, mahilos, aber immer mit Absicht. Sie kämpft nicht gegen den Wind, sie nutzt ihn. Sie versucht nicht, das Wasser zu kontrollieren, sie berührt es nur sanft und fliegt weiter. Das ist schön, sagt Maria, aber ich bin keine Libbel. Ich bin ein Lehrerin mit dreigen Kindern in der Klasse, mit Bergen von Papierkram und einem Schulsystem, das sich ständig wandert. Heinrich setzte sich auf einen umgefallenen Baumstamm am Ufer des Teichs. Soll mir von einem Moment in deinem Beruf, Maria, in dem du dich wirklich lebendig gefühlt hast. Einen Moment, in dem du wusstest, dass du genau dort warst, wo du hingerst. Maria schloss die Augen und dachte nach. Ein sanftes Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Es war letzten Frühling. Ich hatte mit den Kindern ein Projekt über Schmetterling gemacht. Wir hatten Rappen im Klassenzimmer und beobachten ihre Verwandlung.
als der erst Schmetterling schlüpft, waren die Kinder so begeistert. Sie standen alle das kleine Terrarium herum, ihre Augen voller Staunen. In diesem Moment fühlte ich mich wie die glücklichste Lehrerin der Welt. Und was war in diesem Moment anders als sonst? Fragt Heinrich sanft. Maria fniet die Augen. Eilsender war vergessen. Die Bürokratie, der Lehrplan, der Zeitdruck. Es gab nur die Kinder, den Schmetterling und das Reinstaunen über das Wunder der Verwandlung. Heinrich nickt. Du hattest den in ihres Wasser beruhen, ohne es zu merken. Du warst vollkommen präsent in dem Moment. Das ist das Geheimnis, Maria. Nicht die Umstände müssen sich ändern, sondern den Beziehung zu ihnen. Johannes, der die ganze Zeit zugehört hat, substitutiv. Das klingt sehr schön und poetisch, aber ich brauche etwas Konkretes. Ich studiere Philosophie, weil ich Antworten auf die großen Fragen des Lebens suche. Was ist der Sinn des Lebens? Wie soll ich leben? Was ist richtig und was ist falsch? Heinrich stand auf und ging zu einem kleinen Setzling, der im Schatten eines grünen Baumes wuchs. Siehst du diesen jungen Baum, Johannes? Fragst du dich, ob auf dem richtigen Weg ist? Ob sein Leben richtig lebt? Ob den Sinn seiner Existenz verstanden hat? Johannes schüttelt den Kopf. Nein, natürlich nicht. Wuchst einfach. Und da, sagt Heinrich, leistet etwas Wunderbares. Wandelt Kohlendioxid in Sauerstoff, bietet Lebensraum für Vögel und Insekten. Sein Wurzeln halten den Boden zusammen. Sein Blätter werden zu Erde und Ningeren und der Pflanzen. Fragt nicht nach seinem Sinn, lebt in. Heinrich berührt sanft einen der Zweige des Setzlings. Du suchst nach dem Sinn des Lebens, als wäre etwas, das du finden und besitzen könntest wie ein Buch oder ein Werkzeug. Aber vielleicht ist der Sinn des Lebens nicht etwas, was du findest, sondern etwas, was du erschaffst, jeden Tag, mit jeder Entscheidung, mit jeder Handlung. Die Sonne war inzwischen hergestiegen und der Strahlen durchstrangen das Blätterdeck in goldenen Skullen. Heinrich fort sein Besker Zürichser Lichten mit der großen Eich. Dort hat auf einem niedrigen Tisch eine einfache Mahlzeit vorbereitet. Frisches Brot, das nach Kräutern duftet, Honig aus eigenen Bienenstocken, Käse von den Ziegen eines befreundeten Bauern in Claires Quellwasser. Lasst uns ein Weile schweigen und essen, sagt Heinrich. Der Wald lehrt uns, dass die wichtigsten Dinge langsam geschehen. Das Wachsen eines Baumes, das Riefen einer Frucht, das Entstehen von Weisheit. Sie jagen in stillem Einverständnis. Thomas bemerkt, wie anders das Essen schmeckt, wenn wirklich aufmerksam war. Jeder Bissen schien intensiver, reicher, bedeutungsvoller. Maria beobachtete ein Rotkehlchen, das furchtlos in ihren hüpft und Krummel aufpickt. Johannes lauscht dem Rauschen der Blätter über ihnen und fragt sich, ob dies vielleicht eine Art von Antwort war, nach der gesagt hat. Nach dem Mal lehnt sich Heinrich gegen den Stand der großen Eich und begann von neuem zu sprechen. Fragt Juke vielleicht, wie ich zu diesem Leben gekommen bin. Warum ich die Stadt verlassen habe, hier im Wald zu leben. Thomas nickt. Die Frage ist mir tatsächlich gekommen. Sie könnten überall leben, aber sie haben sich für diese Abgeschiedenheit entschieden. Abgeschiedenheit, wiederholt Heinrich nachdenklich. Wieder ein Interessenswort. Ich bin nicht abgeschieden, ich bin verbunden. Verbunden mit jedem Baum, jedem Stein, jedem Lebewesen hier. In der Stadt fühlte ich mich abgeschieden, obwohl ich von Millionen von Menschen umgeben war. Heinrich stand auf und ging zu einer Stelle, wo ein alter Baumstumpf von Moos und Farnen überwuchert war. Ich war einmal wie ihr. Jung, ambitioniert, voller Plan und Traum. Ich arbeitete als Ingenieur in Frankfurt, hatte eine schöne Wohnung, ein schnelles Auto.
Einen gut bezahlten Job. Nach allen Maßgaben der Gesellschaft war ich erfolgreich. Strich über des Weich auf dem Baumstumpf. Aber ich war unglücklich. Jeden Morgen wachte ich mit einem Gefühl der Leere auf. Meine Arbeit fällt sich bedeutungslos in. Meine Beziehungen waren oberflächlich. Ich hatte alles, was ich mir gewünscht hatte, aber ich fühlte mich wie ein Fremder in meinem eigenen Leben. Maria nickt verständnisvoll. Das Gefühl kenn ich. Es ist, als würde man eine Rolle spielen, die nicht zu einem passt. Genau so war es, bestätigt Heinrich. Der Wendepunkt kam in einem Wochenende im Herbst. Ich war zu einem Wanderausflug in den Schwarzwald gefahren. Mehr der Stadt zu entfliehen als aus Liebe der Natur. Es war ein nebliger Tag, lich wie Hut. Heinrich setzte sich auf den moosbedeckten Stumpf und blickte in die Fern, als würde die schien wie sich sein. Ich war schon stundenlang gewundert und war müde. Ich setzte mich in den Rand einer Lichtung, zu rasten. Dort geschah etwas, was mein Leben veränderte. Zuerst war es nur still. Aber dann begann ich, wirklich zu rennen. Johanns Butte sich wie Was haben Sie gehört? Leben, sagt Heinrich einfach. Überall mich herum war Leben. Nicht das hektisch, künstlich Leben der Stadt, sondern authentisches Leben. Ein Kaffee krabbelt über mein Hand und ich spürt seinen winzigen Few. Ein Vogel sang in einem nahen Baum und ich hört nicht nur die Melodie, sondern die Freude darin. Der Wind bewegt die Blätter und ich verstand, dass dies ein Gespräch war zwischen dem Wind und den Bäumen. Heinrich macht ein Pause und lächelte. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte ich mich wirklich lebendig. Ich gehört zu etwas Größerem. Ich war Teil eines unendlichen Netzes von Verbindungen. Thomas schüttelt den Kopf. Aber das war da nur ein Moment. Ein schönes Erlebnis. Wie haben Sie daraus eine Lebensentscheidung gemacht? Es war nicht nur ein Moment, antwortet Heinrich. Es war ein Erweckung. Ich erkannte, dass ich mein ganzes Leben in einem Zustand der Trennung verbracht hat. Getrennt von der Natur, getrennt von anderen Menschen, getrennt von mir selbst. Heinrich erhob sich und fort sein Besker zu einem Bach, der ließ durch den Wald plätschert. Das Wasser war kristallklar und man konnte die bunten Kieselsteine im Grund erkennen. Als ich in die Stadt zurückkehrte, versuchte ich zunächst, mein altes Leben weiter suffern. Aber es war, als würde ich versuchen, einen Fluss aufzuhalten. Ich hatte ein ander Perspektiv gewonnen und als erschien mir verändert. Maria niet sich in den Bach und ließ ihre Hand ins Wasser gleiten. Das Wasser ist so kalt und klar. Es fällt rein und es ist rein, sagt Heinrich. Es entspringt tief im Berg und hat keine wahren Renigungen aufgenommen. Es ist, was es ist, ohne Verstellung oder Kompromiss. So sollten wir sein. Johanns runzelt die Stern. Aber wir können nicht alle Einsiedler im Wald werden. Die Gesellschaft braucht Ingenieur, Lehrer, Architekten. Wenn alle Menschen wie sie leben würden, wird die Zivilisation zusammenbrechen. Heinrich lacht herzlich, ein Lachen, das wie das Rauschen des Baches klang. Du hast recht, Johannes. Nicht jeder soll so leben wie ich. Ich bin nicht hierher gekommen, der Welt zu entfliehen, sondern zu lernen, wie ich besser dienen kann. Setzte sich auf einen Stein am Ufer des Baches. Mein Jahr hier im Wald haben mich nicht von der Welt getrennt, sie haben mich tiefer mit ihr verbunden. Ich wusste jetzt Dinge über das Leben, die ich in der Stadt nie verstanden hatte. Und dieses Verstehen teile ich mit Menschen wie Yuka. Thomas sah nachdenklich aus. Sie meinen, Sie sind eine Art Lehrer Jordan? Wir sind alle Lehrer, antwortet Heinrich. Und wir sind alle Schüler. Der Unterschied ist nur,
Ob wir bereit sind zu lehren und zu lernen. Die Stadt hat mich gelehrt, wie kompliziert das Leben sein kann. Der Wald hat mich gelehrt, wie einfach es auch sein kann. Maria taut ihr Few in das cool Wasser des Baches. Kennen Sie uns mehr über diese Einfachheit erzählen? In meiner Welt scheint es immer komplizierter zu werden. Heinrich sammelt einige flache Stein und begann, sie über die Wasseroberfläche springen zu lassen. Jeder Stein hüpft mehrmals, bevor er sank, und hinterließ konzentrisch Kreis auf dem Wasser. Siehst du, Maria, wie einfach das ist? Ein Stein, Wasser, und bestimmt Bügung. Und da entstehen dies wunderschönen Muster. Maria versigt die selbst und lächelte, als Stein dreimal über das Wasser hüpft. Es ist wirklich einfach, wenn man den Trick kennt. Genau, sagt Heinrich. Das Leben ist genauso. Es scheint komplex, aber die grundlegenden Prinzipien sind einfach. Das Problem ist, dass wir verlernt haben, auf diese einfachen Prinzipien zu achten. Wir sind abgelenkt von all dem Lärm und der Hektik uns herum. Johann sammelt einige Stein und probierte das Steinwerfen aus. Was sind diese einfachen Prinzipien? Heinrich setzte sich wieder auf seinen Stein und blickt den Bach entlang, wo das Wasser am Einbiegen verschwand. Das erste Prinzip ist Präsenz. Das Sein, wo du bist, mit allem, was du bist. Wie oft bist du physisch in einem Ort, aber mental ganz woanders? Thomas nicht schuld bist. Ständig. Selbst jetzt, wenn Sie sprechen, denke ich an die E-Mails, die sich auf meinem Computer ansammeln. Das ist normal, sagt Heinrich sanft. Unser Geist ist darauf trainiert, ständig zu wandern. Aber wir können in trainieren, präsent zu bleiben. Es ist wie Muskeltraining. Je mehr du bist, desto stärker wird die Fähigkeit zur Präsenz. Heinrich stand auf und fährt sie zu einem großen Felsen, der teilweise im Bach lag. Das zweite Prinzip ist Akzeptanz. Nicht Resignation, sondern Akzeptanz. Dieser Felsen kämpft nicht gegen das Wasser. Lasst es sich herumfliegen. Und sie, wie schön das Wasser ihn herum wirbelt und sinkt. Maria betrachtete das Spiel des Wassers den Felsen. Aber manchmal muss man die bekämpfen. Gegen Ungerechtigkeit, gegen falsche Entscheidungen, gegen System, die nicht funktionieren. Du verwechselst Akzeptanz mit Passivität, erklärt Heinrich. Akzeptanz bedeutet nicht, dass du alles hinnimmst. Sie bedeutet, dass du die Realität anerkennst, wie sie ist. Ohne die Energie im Widerstand gegen das zu verschwenden, was bereits geschehen ist. Von diesem Punkt der Klarheit aus kannst du dann entscheiden, was zu tun ist? Heinrich habe einen kleinen Ast aus dem Wasser und beobachtete, wie das Wasser von ihm abtropft. Wenn du gegen den Regen kämpfst, wirst du nass und erschöpft. Wenn du den Regen akzeptierst und einen Schirm aufspannst, bleibst du trocken und hast noch Energie für wichtiger Dinge. Johanns nicht verstehend. Das erinnert mich an den Stoizismus. Die Unterscheidung zwischen dem, was wir kontrollieren können, und dem, was wir nicht kontrollieren können. Richtig, bestätigt Heinrich. Die alten Philosophen verstanden diese Prinzipien. Aber sie sind keine abstrakten Ideen, sondern lebendige Wahrheiten, die überall in der Natur zu beobachten sind. Die Sonne standen zwischen hohem Himmel und das Licht, das durch das Blätterdach fiel, malte bewegt Muster auf den Waldboden. Heinrich fährt sein Besker zu einem kleinen Hügel, von dem aus sie einen weiten Blick über den Wald hatten. Tausend von Bäumen erstreckten sich bis zum Horizont, ein grünes Meer aus Leben. Das dritte Prinzip, sagt Heinrich, wenn über die Landschaft blickt, ist Demut. Nicht die Art von Demut, die sich selbst klein macht, sondern die Demut, die unseren wahren Platz im großen Ganzen erkennt.
Thomas folgt Heinrichs Blick. Is ist Überwältigend, wenn man es so sieht. All dies Boom, jeder einzelne ein komplexes Lebewesen. Und das ist nur ein kleiner Teil eines Walds in einem kleinen Teil Deutschlands. Und wir sind ein Teil davon, fügt Heinrich hinzu. Nicht aber oder unter der Natur, sondern mittendrin. Wenn du das wirklich verstehst, wundert sich alles. Du hörst auf, gegen das Leben zu kämpfen und beginnst mit zu tanzen. Maria setzt die sich ins Gras und zog die Knie in die Brust. Das ist schwer zu akzeptieren für jemanden, der gewohnt ist, alles kontrollieren zu wollen. In meinem Beruf muss ich ständig planen, organisieren, Problem lösen. Heinrich setzt die sich neben sie. Kontrolle ist eine Illusion, Maria, eine sehr verführerische Illusion. Wir können unsere Handlungen kontrollieren, unsere Einstellungen, unsere Reaktionen. Aber wir können nicht das Wetter kontrollieren, der Menschen oder die Art, wie sich die Welt uns herum entwickelt. Du tät auf ein Gruppe von Wildblumen, die zwischen den Blumen wuchs. Dies Blumen versuchen nicht, das Sonnenlicht zu kontrollieren. Sie wenden sich einfach zu. Sie versuchen nicht, den Regen zu kontrollieren. Sie öffnen sich Sie leben in Harmonie mit den Gegebenheiten und gediehen dabei. Johann stand am Rand des Hügels und blickt nachdenklich in die Fern. Aber was ist mit Zielen, mit Ambitionen? Sollen wir einfach treiben lassen und hoffen, dass alles gut wird? Heinrich erhob sich und trat zu ihm. Ein ausgezeichnet fragt Johanns. Ziele sind wichtig, aber nicht aus den Gründen, die meisten Menschen denken. Ziele geben uns eine Richtung, aber sie sollten uns nicht gefangen nehmen. Heinrich hab einen trockenen Ast auf und zeichnet Linien in die Erde. Stell dir vor, du willst von hier nach dort gelingen, sagt und zeichnet 2 Punkte. Du kannst eine gerade Linie zeichnen, das ist dein Plan. Aber wenn du auf dem Weg einen Berg antriffst, kämpfst du dann gegen den Berg. Oder findest du einen Weg ihn herum. Man findet einen Weg ihn herum, antwortet Johannes. Genau. Das Ziel bleibt dasselbe, aber der Weg passt sich in die Realität und Anfangen. So ist es mit allen Zielen. Sie geben uns eine Richtung, aber wir müssen flexibel bleiben in der Art, wie wir sie erreichen. Heinrich wischt die Linien im Sand wieder weg. Und manchmal entdecken wir auf dem Weg den Berg herum etwas noch Schneeres als das ursprüngliche Ziel. Ein verstecktes Teil, ein selten Blum, eine neue Perspektive auf das Leben. Thomas hat die ganze Zeit zugehört und nicht langsam. Das macht Sinn. Ich denke an meine Architektur. Die Schinsen Gebäude entstehen oft nicht nach dem ursprünglichen Plan, sondern wenn ich auf unvorhergesehene Problem reagiere und kreative Lösungen find. Exakt, sagt Heinrich. Du bist bereits weiser, als du denkst, Thomas. Du musst nur lernen, dies Weisheit auch in anderen Bereichen deines Lebens anzuwenden. Die Medizin hat den Nebel vollständig aufgelöst und der Wald bedient in goldenem Licht. Heinrich fährt sein Besker zu einem kleinen Gartenbereich hinter seiner Hut, wo Kräuter und Gemüse anbaut. Die Pflanzen wachsen nicht in geraden Reihen wie in einem typischen Garten, sondern scheinen natürlich und organisch arrangiert zu sein. Hier praktiziere ich, was ich predige, sagt Heinrich und nimmt sich zu einer Gruppe von Basilikumpflanzen. Ich habe einen Plan für diesen Garten, aber die Natur hat auch ihr eigenen Plan. Manchmal wächst ein Pflanze nicht dort, wo ich sie haben will, aber davor geht sie in einer anderen Stelle per Tig. Maria betrachtet die unkonventionelle Ordnung des Gartens. Es sieht chaotisch aus, aber irgendwie auch harmonisch. Es ist nicht chaotisch, korrigierte Heinrich sanft. Es folgt nur einer anderen Ordnung als der die wir gewohnt sind. Einer natürlichen Ordnung.
Dies tomaten higher wachsen im Schatten der Bohnen, die wiederum und den Meistengeln hochrinken. Die Indianer nannten das die drei Schwestern. Sie helfen einander beim Wachsen. Johannes beobachtete ein Bienen, die von Blut zu Blut flog. Das ist wie ein Lebenssystem. Alles ist miteinander verbunden. Jetzt verstehst du es, sagt Heinrich mit einem warmen Lächeln. Das ist das vierte Prinzip. Verbundenheit. Nichts existiert isoliert. Alles ist Teil eines größeren Geflechts von Beziehungen. Heinrich stand auf und ging zu einem Bienenstock, der am Rand des Gartens stand. Dies Bienen hier, sie produzieren nicht nur Honig für mich. Sie bestäuben meine Pflanzen, und die Pflanzen bieten ihnen Nektar. Die Pflanzen reinigen die Luft, und ich gebe ihnen Wasser und Pflege. Wo beginnt ein Beziehung und wo endet die andere? Thomas betrachtete den Bienenstock mit num Interesse. In der Architektur denken wir auch in Systemen. Ein Gebäude ist nicht nur eine Ansammlung von Materialien, sondern ein lebendiges System, das mit seiner Umgebung interagiert. Genau richtig, besagt Heinrich. Und Menschen sind auch Lebenssystem. Du interagierst ständig mit anderen Menschen, mit deiner Umgebung, mit der Natur. Wenn du das erkennst, beginnst du zu verstehen, dass dein Wohlbefinden nicht nur von dir allein abhängt. Heinrich setzte sich auf eine kleine Bank, die unter einem Apfelbaum aufgestellt hat. Der Baum war voller reifer Frucht, die schwer in den Geästen hingen. Als ich jung war, dachte ich, Glück war etwas, das ich für mich allein haben kann. Ein neues Auto, ein Beförderung, mehr Geld. Aber war's Glück, so habe ich gelernt, instead nur in der Verbindung. Maria pflückt einen Apfel und biss hinein. Der Südsaft liefert aber das Kinn. Der schmeckt so intensiv. Viel besser als die voll aus dem Supermarkt. Dieser Baum wurde nicht in einer Plantage gezüchtet, Michelos auszusehen und lange haltbar zu sein, erklärt Heinrich. Wuchs higher auf natürlich, grit sich von diesem Boden, trank dieses Regenwasser, wurde von diesen Bienen bespaut. Ist authentisch. Und Authentizität schmeckt man. Johannes nahm auch einen Apfel. Ist das ein Gleichnis für das Leben? Das wir authentisch sein sollen, anstatt zu versichern, den Erwartungen anderer zu entsprechen? Heinrich nickt. Du lernst schnell, Johannes. Ja, das ist das fünfte Prinzip, Authentizität. Sei, wo du wirklich bist, nicht wo du denkst, dass du sein solltest. Aber das ist leichter gesagt als getan, wandte Thomas ein. In meinem Beruf gibt es Erwartungen, Standards, Normen. Wenn ich einfach mach, was ich will, verliere ich vielleicht mein Kunden. Heinrich lacht wieder sein Wormslachen. Authentizität bedeutet nicht rücksichtslos, Thomas. Es bedeutet, dass du den wahren Wort kennst und nach innen handelst, auch wenn es manchmal unbequem ist. Heinrich stand auf und fuhrt sie zu einem kleinen Schuppen, wo sein Werkzeug aufwarte. Alles war ordentlich arrangiert, aber die Werkzeug Seitensperren Gerellinger benutzen. Sie dir dies Axt an, sagt und hab ein Werkzeug mit abgesetztem Griff auf. Sie ist nicht mehr neu und glänzend, aber sie ist perfekt für ins Weggeffen durch den Gebrauch. Thomas nahm die Axt in die Hand. Sie fühlt sich perfekt ausbalanciert und sie liegt gut in der Hand. Man spürt, dass sie viel benutzt wurde. Genau, sie ist zu dem Jordan, was sie sein soll durch authentisch Nutzen. So sollen auch wir werden. Nicht perfekt nach irgendeinem Juren Standard, sondern perfekt für unseren eigenen Zweck. Maria betrachtet die anderen Werkzeuge. Aber woher weiß man, was der eigen Zweck ist? Ich dachte, ich wusste es, als ich lehren worden. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Heinrich lent die Axt und die Wan zurück.
Den Zweck ist nicht etwas Fixes, Maria. Entwickelt sich, wie du dich entwickelst. Die Frage ist nicht, was ist mein Zweck? Sondern welchem Zweck dien ich gerade jetzt in diesem Moment? Fort sie Zurich in den Garten, wo die Nachmittags in die Pflanzen in warmes Lichttauch. Schau dir diesen Sonnenblumen stammen. Sein Aufgabe ist dies gerade, die Schwerblut zu tragen an sich zur Sonne zu wenden. Morgen wird sein Aufgabe vielleicht ein anders sein. An dem Ende Saison wird sein Samen vergeben und sterben, damit neues Leben entstehen kann. Johann setzt die sich ins Gras zwischen den Pflanzen. Das ist ein sehr fließende Art, des Lebens zu betrachten. Aber brauchen Menschen nicht etwas Beständigeres, einen festen Anker? Der Anker ist nicht in den Juren Umständen, antwortet Heinrich und setzt die sich ebenfalls ins Gras. Der Anker ist in dir. In deinen Grundworten, in deiner Verbindung zu etwas Größerem als dir selbst. Die Nachmittagstinden Vergingen wie im Flug, rennt Heinrich weiter erzählt. Sprach über die Geräusiden des Lebens, über die Notwendigkeit von Pausen und Erholung, über die Weisheit des Alterns, über die Schönheit der Vergänglichkeit. Seine Geschichten waren voller Bilder aus der Natur, aber jede hat ein tiefer Bedeutung für das menschliche Leben. Als die Sonne tiefer sank und das Licht goldener wurden, fort Heinrich sein Besucher zu seinem Lieblingsplatz, einer kleinen Anhöhe, von der aus man den Sonnenuntergang über dem Wald beobachten kann. Sie setzen sich auf warm Stein und warten schweigend. Das ist mein tägliches Ritual, sagt Heinrich Lees. Jeden Abend komme ich hierher und schau zu, wie der Tag zu Ende geht. Es erinnert mich daran, dass seine Zeit hat. Tag und Nacht, Sommer und Winter, Leben und Tod. Thomas betrachtet die sich verändernden Farben am Himmel. Es ist wunderschön und so friedlich. Ich kann verstehen, warum sie hierher kommen. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sagt Heinrich nachdenklich. Frieden ist die Anwesenheit von Akzeptanz. Wenn du akzeptierst, was ist, ohne den Wunsch, dass es anders war, findest du Frieden. Maria lehnt sich zurück und schloss die Augen. Ich spüre es. Zum ersten Mal seit Monaten fühle ich mich wirklich entspannt. Als hätte sich ein Noten in meiner Brust gelöst. Du hast aufgehört zu kämpfen, erklärt Heinrich. Für einen Moment hast du aufgehört, gegen das Leben zu kämpfen und hast angefangen, mit ihm zu fließen. Als die Sonne langsam hinter den Baumwipfeln verschwand, erhoben sie sich und machten sich auf den Rückweg zur Hut. Das Gedmiftlicht des Abends verwandelt den Wald in ein märchenhafte Landschaft. Jeder Baum, jeder Strauch schien zu leuchten. Ich habe ein letztes Geschichte für Juke, sagt Heinrich, während sie langsam durch den Wald wanderten. Dies ist die Geschichte eines jungen Manns, der zu einem weißen Einsiedler kam und fragt: Meister, wie kann ich Erleuchtung finden? Die drei jungen Menschen hörten aufmerksam zu, während der Schritt auf dem weichen Waldboden kaum ein Geräusch machten. Der Einsiedler antwortet nicht mit Worten, fuhr Heinrich fort. Stattdessen fort den jungen Mann zu einem Fluss und drückt seinen Kopf unter Wasser. Der junge Mann kämpfte und strampelt, aber der Einsiedler hielt ihn fest. Gerade als der junge Mann dacht, wird ertrinken, ließ der Einsiedler ihn los. Heinrich blieb stehen und drehte sich zu seinen Ohren Keuchend und Nachtluft ringend fragt der junge Mann: Warum haben Sie das getan? Der Einsiedler antwortet: Wenn du die Erleuchtung so sehr begehrst, wie du gerade die Luft begehrt hast, wirst du sie finden. Johannes runzelt die Stirn. Das ist ein harte Lektion. Die wichtigsten Lektionen sind oft hart, bestätigt Heinrich. Aber die Point der Geschichte ist nicht, dass du leiden musst. Die Point ist, dass echt Verlangen, echt Sehnsucht, aus der Tief deines Wesens kommen muss, nicht nur aus deinem Kopf.
Sie errichten wieder die Lichtung vor der Hut, wo Heinrich ein kleines Feuer entzündet hat. Die Flammen tanzen fröhlich und warfen bewacht Schatten auf die Boom. Der Duft von brennendem Holz mischt sich mit dem Aroma der Abendluft. Setzt euch zu mir, sagt Heinrich, und dutet auf die Stumpf, die das Feuer arrangiert hat. Das Feuer ist der älteste Lehrer der Menschheit. Es lehrt uns über Transformation, über die Verwandlung einer Form in eine andere. Sie saisen schweigend und beobachten die Flammen. Thomas dacht in sein Projekt, aber diesmal ohne den gewohnten Stress. Maria dacht in ihr Schüler, aber mit einem neuen Gefühl der Liebe angettelt. Johannes dacht in sein philosophischen Studien, aber mit einem neuen Verständnis davor, das Weisheit nicht nur in Büchern zu finden war. Was nehmt ihr von unserem heutigen Tag mit? Fragt Heinrich nach einer Weile. Thomas war der Erste, der antwortet. Ich nehm mit, dass ich nicht alles kontrollieren muss. Dass es okay ist, manchmal einfach zu vertrauen und zu schauen, was passiert. Maria nickt. Für mich war es die Erinnerung daran, warum ich Lehrerin geworden bin. Nicht wegen der Bürokratie oder der Beurteilungen, sondern wegen dieser Momente des Staunens, die ich mit den Kindern teilen kann. Johannes starrt ins Feuer. Ich glaube, ich habe verstanden, dass Philosophie nicht nur eine akademische Übung ist. Sie ist eine Art zu leben, eine Art zu sein. Heinrich nickt zufrieden. Das sind gute Erkenntnisse. Aber erinnert euch daran. Erkenntnisse sind wie Samen. Sie müssen gepflegt werden, damit sie wachsen können. Stand auf und holt aus seiner Hut 3 kleine Tiefvieh, in denen du als ein winziger Baum setznig wachs. Das sind für euch. Eichen, wie die groß Heier in der Lichtung. Sie werden langsam wachsen, aber wenn sie fleckt, werden sie euch ein Leben lang begleiten. Die 3 jungen Menschen nahmen ihr Geschenk entgegen, Gerrit von der Symbolik. Jedes Mal, wenn euren kleinen Baum anschaut, sagt Heinrich, erinnert euch an das, was heute gelernt habt. Erinnert euch daran, das Wachstum zeitbraucht, das Geduld ein Tugend ist, das Ziel von etwas Grigserem seid. Als die Nacht heranbrach, bereitet Heinrich ein fake Schlafplatz für sein Geschichte vor. Bleibt aber not, sagt Der Wald in der Nacht hat noch andere Lektionen zu lehren. Sie legten sich auf Weichdecken unter dem sternenklaren Himmel. Aber innen funkelten tausend von Sternen, unberührt von städtischer Lichtverschmutzung. Die Gurgusch der Nacht umgaben sie. Das Rascheln von Blittern, das Fernheulen eines Kästchens, das Nacken abkalender St. Hört ihr das? Flüstert Heinrich in die Dunkelheit. Das ist die Musik der Nacht. Jedes Gurgusch ist ein Instrument in einem großen Orchester. Maria kuschelt sich tiefer in ihr Deck. Es ist so friedlich. Ich habe vergessen, wie still die Nacht sein kann. Still ist nicht die Abwesenheit von Gurguschen, sagt Heinrich leis. Still ist ein Zustand des Geistes. Du kannst still auch mitten in einer lauten Stadt finden, wenn du weißt wie. Johannes blickt zu den Sternen auf. Die sind so weit weg und da so präsent. Es ist, als würden sie uns daran erinnern, dass es mehr gibt als nur unser kleines Leben. Das tun sie auch, bestätigt Heinrich. Sie erinnern uns an unseren Platz im Universum. Wir sind winzig und unbedeutend, und gleichzeitig sind wir Teil von etwas Unendlichem und Wunderbaren. Thomas Gint. Ich bin Mutter, als ich dacht. Aber es ist ein gut Muttiget. Als heit sich mein ganzer Körper entspannt. Das ist die natürlich Muttiget, erklärt Heinrich. Nicht die Erschwung vom Kiebenfen und Streben, sondern die gesund Muttiget von einem Tag, der vollständig gelebt wurde. Nach und nach werden ihre Stimmen leiser und schließlich schliefen sie alle ein.
Gehalt in die sanften Gergust der Nacht an die warm Gegenwart der alten Försters, der über ihren Schlaf watcht wie ein göttiger Groveter. Der Morgen brach sanften, mit dem ersten Vogelgesang an den goldenen Strahlen der aufgehenden Sonne. Heinrich war bereits wach und hat Kaffee über dem wieder in Fakten Führer gekocht. Der Duft weckt sein Geschichte auf natürlich Weise. Guten Morgen, sagte mit einem Lächeln. Wie habt ihr geschlafen? Thomas streckt sich angehend. Besser als seit Jahren? Keine Trum von Deadlines oder unerfüllbaren Konventionen. Ich auch, stimmt Maria zu. Ich habe von dem Schmetterlingspracht geträumt. Aber diesmal war es nicht stressig, sondern wunderschön. Johann setzte sich auf und rieb sich die Augen. Ich habe geträumt, ich war ein Baum. Das klingt verrückt, aber es war ein sehr friedlicher Traum. Heinrich regt in dem Phantasen. Träume sind oft weiser als unser Walkerverstand. Sie zeigen uns Wahrheiten, die unser Intellekt übersieht. Sie säßen das Feuer und tranken ihren Kaffee, während die Welt sie herum langsamer watcht. Vögel zwitscherten in den Bäumen, Insekten summten in der Morgensen, und irgendwo in der Fern klopfte ein Specht rhythmisch in einen Baumstamm. Ich möchte noch ein letztes Sache sagen, bevor ihr geht, sagt Heinrich und fort sie zu einem kleinen Teich, den sie am Vortag nicht bemerkt hatten. Das Wasser war völlig still und spiegelt den Morgenhimmel perfekt weiter. Das ist mein Meditationsplatz, erklärt Heinrich. Jeden Morgen komm ich hierher und sitz einfach. Ich denk nicht, ich plan nicht, ich sorge mich nicht. Ich sitz einfach und bin. Thomas betrachtet das still Wasser. Wie lange sitzen Sie hier? Manchmal 5 Minuten, manchmal eine Stunde. Es kommt nicht auf die Zeiten, sondern auf die Qualität der Still. Heinrich setzte sich in den Rand des Teichs und dutet den anderen, es im Gleichsitten. Versigt es einmal. Schließt die Augen und lauscht einfach. Lauscht nicht auf etwas Bestens, lauscht einfach. Sie säßen schweigende, zunächst unruhig und abgelenkt, dann augenblickreicher. Nach einer Weile fnetten sie die Augen und blickten einander an. Ich habe mein Herz schlagen ran, flüstert Maria. Ich auch, sagt Johannes. Und es war, als würde es im Rhythmus mit allem anderen schlagen, mit dem Vogelgesang, mit dem Wind in den Blättern. Thomas nickte langsam. Es war, als würde alle Hektik aus meinem Kopf wegfliegen. Ich habe mich so wie Bund ihn gefällt, Heinrich lächelte. Das ist der Grund, warum ich jeden Morgen hierher kam. Mich daran zu erinnern, wer ich wirklich bin, jenseits aller Rollen und Verpflichtungen. Die Sonne stand nun her, und dies war Zeit für die 3 Bessiger aufzubrechen. Sie packten wenigen Sachen zusammen und verabschiedeten sich von Heinrich. Werdet wiederkommen? Fragt Ja, sagt Maria ohne Zusagen. Ich möchte meinen kleinen Baum hier pflanzen und ihm beim Wachsen zusehen. Ich auch, stimmt Thomas zu. Ich glaub, ich habe hier etwas gefunden, was ich in der Stadt verloren hat. Johannes nickt. Und ich möchte mehr über diese Art des Lernens erfahren. Das Lernen mit dem ganzen Wesen, nicht nur mit dem Kopf. Heinrich umarmte jeden von innen. Ihr seid immer willkommen. Aber vergisst nicht. Das, was ihr hier gelernt habt, müsst ihr in ihr Leben durchdragen integrieren. Der Wahrtest ist nicht hier im Wald, sondern in der Welt. Als sie den Waldpfad hinuntergingen, drehten sie sich noch einmal Heinrich stand vor seiner Hut und winkt ihnen zu. Die Morgensen schien durch die Bäume und halten in goldens Licht. Wirkt wie ein Figur aus einem Märchen, sagt Maria. Vielleicht ist das auch, antwortet Johannes. Vielleicht sind wir alle Figuren in einem großen Märchen, und wir haben nur vergessen, dass es ein Märchen ist. Thomas lächelte. Wenn das so ist,
Dan möchte ich ein besser Figur sein. Ein, die nicht ständig gegen die Geschichte ankämpft. Sie wanderten schweigend den Berg hinunter, jeder in Gedanken versunken. Die Stadt, zu der sie zurückkehrten, schien dieselbe zu sein, aber sie selbst waren verwundert. Sie trugen etwas von der Ruhe des Walds in sich, etwas von der Weisheit der alten Försters, Monet Virgingen. Thomas veränderte seine Arbeitsweise. Nahm sich mehr Zeit für sein Projekt, hört intensiver auf seine Kunden und integrierte natürliche Elemente in seinen Entwurf. Sein Stress verringert sich und paradoxerweise wurde seine Arbeit kreativer und erfolgreicher. Maria kehrt zu ihrem Beruf zurück mit neuer Energie. Sie reduziert ihren Fokus auf Bürokratie und konzentriert sich mehr auf die magischen Momente mit ihren Schülern. Sie führt mehr Naturprojekte durch unbemerkt, wie die Kinder aufblühten, wenn sie Draugen lernen konnten. Johannes veränderte seine Herangehensweise in die Philosophie. Las weniger und reflektiert mehr. Begann, seine theoretischen Erkenntnisse im täglichen Leben zu praktizieren. Seine Professoren bemerkten ein neue Tief in seinen Essays. Alle drei kehrten regelmäßig zu Heinrich zurück. Manchmal kamen sie allein, manchmal zusammen. Sie brachten andere Menschen mit, die ähnliche Fragen hatten. Heinrich empfing alle mit derselben Geduld und Weisheit. Der kleine Eichensetznig, den Thomas erhalten hat, wuchs auf seinem Balkon in der Stadt. War klein, aber robust, und jedes neue Blatt erinnerte ihn daran, langsam und bewusst zu wachsen. Maria's Eich stand in ihrem Schulgarten, wo sie Teil is Naturentarics Jordan war. Die Kinder liebten es, ihre Entwicklung zu beobachten und Geschichten über das Leben von Bäumen zu rennen. Johannes Baum wuchs in einem Topf in seinem Studentenwohnheim. Sein Mitbewohner fanden ihn sonnig seltsam, dann inspirierend, und bald hat jeder von ihnen ein Pflanz in seinem Zimmer. Jahr Virgingen. Heinrich würdelte, aber seine Weisheit und sein Frieden schienen nur zu wachsen. Wurde zu einer Legend in der Region. Menschen kamen von weiter, ihn zu besuchen und von ihm zu lernen. Eines Tages, es war ein Herbsttag in dem, an dem die drei jungen Menschen in zum ersten Mal besucht hatten, sah Heinrich wieder vor seiner Hut. War nun überachsig, aber seine Augen strahlten immer noch mit derselben Klarheit. Ein junges Mädchen kam den Waldpfad hinauf. Sie war wie 12 Jahre alt, mit großen, fragenden Augen. Sie trug einen kleinen Rucksack und schien erschöpft zu sein. Entschuldigen, sagte sie schüchtern, sind Sie Herr Waldmann? Heinrich lächelte. Das bin ich, und du bist? Emma, antwortete das Mädchen. Mein Lehrerin hat mir von Ihnen erzählt. Sie heißt Maria und sagt, Sie hätten ihr einmal so geholfen. Heinrich nickt verstehend. Ah, Maria, eine wunderbare Frau. Setz dich zu mir, Emma. Du siehst aus, als hättest du ein Wheatreis hinter dir. Emma setzte sich auf den Holzschemel, den Heinrich für sie zurechtgerückt hat. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, sagt sie mit zitternder Stimme. Alles in meinem Leben ist durcheinander. Maria sagt, sie wussten, wie man Frieden findet. Heinrich betrachtete das kleine Mädchen mit unendlicher Güte. Frieden ist nicht etwas, was man findet, Emma. Frieden ist etwas, was man in sich trägt, auch wenn es einen Herrn chaotisch ist. Emma wischt sich ein Trein ab. Ich verstehe das nicht. Wie kann man Frieden haben, wenn es schlecht ist? Heinrich stand auf und fort dieser großen Eichen der Lichtung. Siehst du diesen Baum, Emma? Hat viel Sturm überstanden. Sein Ast wurden gebrochen, sein Rind wurde beschädigt. Aber sie, wie stark und schein ist. Emma blickt zu dem mächtigen Baum auf. Ist sehr groß. Und ist deshalb so groß geworden, weil gelernt hat, sich zu biegen, ohne zu brechen. Wenn starker Wind kommt,
Kampf der Nichtdagegenen. Alast sein Asti im Windtanzen. Heinrich setzt die sich mit Emma unter die Eich. Menschen sind wie Mima, manchmal kommen Sturm in unser Leben. Wir können sie nicht aufhalten. Aber wir können lernen, wie man sich biegt, ohne zu brechen. Emma lehnt sich gegen den Stamm der großen Eich und schloss die Augen. Es fühlt sich warm an, murmelte sie. Der Baum ist lebendig, sagt Heinrich. Atmet, wuchst, reagiert auf das Leben am Inherem. Genau wie du. Sie sehen schweigende, der alte Mann und das junge Mädchen, verbunden durch die zeitlos Weisheit des Walds. Die Sonne sank langsam, und das golden Licht des Abends verwandelt alles sie herum in ein märchenhaft Schien. Herr Waldmann, sagt Emma nach einer Weile, werden Sie mir mehr Geschichten erzählen? Heinrich lächelte und nickt. Natürlich, Emma. Ich habe viel Geschichten, und der Wald hat noch viel mehr. Aber zuerst lass uns etwas essen. Ich habe frisches Brot gebacken und Honig von meinen Bienen. Wenn Sie ein fix Abendmahl hielten, erzählt Heinrich Emma von den kleinen Wundern des Walds. Sprech von den Miesen, die komplex bauen, ohne einen Architekten zu haben. Erzählt von den Pilzen, die unter der Erde ein riesiges Netzwerk bilden und Nachrichten zwischen den Bäumen übertragen. Beschrieb, wie jeder Regentroffen ein Ries vom Meer zu den Wolken zu den Bäumen matcht und wieder zurück. Emma hört gebend zu, sorgen für ein Weile vergessen. Der Wald ist wie ein groß Family, sagt sie. Genau, bestätigt Heinrich. Und du bist Teil dieser Family, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Als die Nacht herinbrach, bereitet Heinrich ein warmes Lager für Emma vor. Morgen, sagt werden wir zu einem besonderen Ort gehen. Einem Ort, wo du den eigen stark entdecken kannst. Emma schlief tief und traumlos unter dem Sternenhimmel. Am nächsten Morgen fährt Heinrich sie tiefer in den Wald hinein, zu einem Ort, den noch nie zuverjemendem gesehen hat. Es war ein verborgenes Tal, umgeben von hohen Felsen und uralten Bäumen. In der Mitte entsprang ein kleiner Quell, deren Wasser kristallklar war und leis plätschert. Der ganze Ort schien von einer besonderen Energie erfüllt zu sein. Das ist mein geheimer Ort, sagt Heinrich. Hier komme ich hin, wenn ich selbst Trost und Kraft brauche. Emma niet sich neben die Quelle und betrachtet das Spiegelbild im klaren Wasser. Es ist so still hier, flüstert sie. Aber nicht auf ein traurige Art, auf ein friedliche Art. Du verstehst dies bereits, sagt Heinrich und setzt sich auf einen moosbedeckten Stein. Still ist nicht leer, still ist voll. In der Still können wir ran, was unser Hören zu sagen hat. Emma setzt sich neben ihn und lauscht. Zunächst hört sie nur das Plätschern der Quelle und das Fernzwitschern der Vögel. Dann aber, ganz allmählich, spürt sie etwas anderes. Eine Art von innerer Ruhe, die sie schon lange nicht mehr gefühlt hat. Ich glaub, ich verstehe es, sagt sie nach einer Weile. Auch wenn mein Eltern sich scheiden lassen, auch wenn els anders Wort, gibt es etwas in mir, das unverwundert bleibt. Heinrich nickt stolz. Das ist ein sehr weiss Erkenntnis für jemanden in deinem Alter, Emma. Das, was unverwundert bleibt, das ist dein Wahr selbst. Es kann nicht verletzt oder zerstört werden, egal was passiert. Sie verbrachten den ganzen Tag in dem verborgenen Tal. Heinrich lehrt Emma, wie man auf die Stimme der Natur hört, wie man Frieden in sich selbst findet, wie man stark aus der Verbindung mit etwas Größerem schafft. Als die Zeit gekommen war zu gehen, gab Heinrich Emma einen kleinen Stein aus der Quelle. Dieser Stein wurde von diesem Wasser über viel Jahr glatt geschliffen, sagt erinnert dich daran, dass auch Schwerzeiten dich nicht zerstreuen, sondern dich stärker und schöner machen können.
Emma drick den Glattenstein fest in ihre Hand. Kann ich wiederkommen? Du kannst immer wiederkommen, verskert Heinrich. Aber noch wichtiger ist, dass du weißt, du trägst diesen Ort jetzt in deinem Herzen. Wann immer du Frieden brauchst, kannst du dich an ihn erinnern. Die Jahr Virgingen und Heinrich wurde zu einer lebenden Legend. Menschen aller Altersgruppen kommen zu ihm, Rat zu suchen. Geschäftsleute, die ihr Leben neu ausrichten wollten. Künstler, die ihre Inspiration verloren hatten. Familien, die sich zu entfremden drohten. Einsame Menschen, die nach Verbindung suchten. Heinrich empfing alle die derselben Geduld und Weisheit. Hat keine fertigen Antworten, aber wusste, wie man die richtigen Fragen stellt. Kann den Weg zum inneren Frieden nicht als Ziel, sondern als Ries. Eines Winters, als der Wald unter einer dicken Schneedecke ruht, kam ein letzter Besucher zu Heinrich. Es war Thomas, nun ein erfolgreicher Architekt mittleren Alters, aber sein Gesicht zeigt Spuren tiefer Sorge. Heinrich, sagt als die Schneebecktat erreicht, ich brauch ihren Rat. Mein Tochter, sie ist vom rechten Weg abgekommen. Dragen, schlecht Gesellschaft. Ich weiß mich mehr, was ich tun soll. Heinrich, nun ein sehr alter Mann, minwillig weißem Haar und Bart, empfing Thomas derselben Wurm wie wir all den Jahren. Setz dich ins Feuer, Thomas. Erzähl mir von deiner Tochter. Thomas erzählt von seinem Schmerz, seiner Hilflosigkeit, seiner Angst. Heinrich hört schweigend zu, gelegentlich nickend oder mit Fulans Gurgasch mischend. Du erinnerst dich an unsere Erstbegegnung? Fragt Heinrich schläglich. Du warst verloren, sagtest du. Aber du warst nicht wirklich verloren, du warst nur in einem Ort, denn du noch nicht verstanden hattest. Thomas nickt. Ich erinnere mich. Die Tochter ist auch nicht verloren, sagt Heinrich sanft. Sie ist auf einem Weg, den du nicht verstehst. Aber es ist der Weg, nicht deiner. Aber ich kann da nicht einfach so sehen, wie sie ihr Leben zerstört, protestiert Thomas. Heinrich stand auf zum Fenster, wo auf den verschneiten Wald blickt. Siehst du die Bäume da draugen? Sie scheinen tot zu sein, kahl und leblos, aber sie sind nicht tot. Sie sammeln Kraft für den Frühling. Drehte sich zu Thomas Manchmal müssen Menschen durch einen Winter gehen, bevor sie wieder blond können. Du kannst den Winter nicht für sie verhindern, aber du kannst es sein, wenn der Frühling kommt. Thomas went ließ. Es ist so schwer, loszulassen. Loslassen bedeutet nicht, aufzugeben, sagt Heinrich und legt eine Hand auf Thomas' Schulter. Es bedeutet, zu vertrauen. Zu vertrauen, dass das Leben einen Sinn hat, auch wenn wir nicht sein können. Sie saßen lange schweigen zusammen, zwei alte Freunde, die durch die Jahre an die Weisheit des Walds verbunden waren. Draugen fiel ließ der Schnee, und die Welt war in ein friedlich Still gehüllt. Ich werde für sie sein, sagt Thomas schläglich. Ich werde offern zu versuchen, sie zu retten und anfangen, sie zu lieben. Heinrich lächelte. Das ist das große Geschenk, das du geben kannst. Als Thomas am nächsten Morgen ging, gab Heinrich ihm ein letztes Umarmen. Vergiss nicht, sagt die Eich, die du vor all den Jahren gepflanzt hast, ist jetzt ein starker Baum. Die Tochter trägt auch einen Baum in sich. Hab Geduld ihrem Wachstum. Monate später erreicht Thomas ein Brief. Seine Tochter war in ein Behandlungszentrum eingetreten und bat ihn zu kommen. Als sie sah, dünn und sehr brechlich, aber klaren Augen, umarmte sie ohne Wort der Vorwurf oder Bedingungen. Nur lieb. Papa, flüstert sie in sein Schulter, ich mich wieder wachsen. Die Jahre zogen ins Land, und Heinrich wurde sehr alt. Seine Bewegungen wurden langsamer,
aber sein Geist blieb klar und friedlich. Wusst, dass sein Seinem Wald sich dem zu nicht. In einem warmen Frühlingsabend, als die Boom in voller Blut standen, versammelt sich ein klein Grupp Heinrich. Thomas wurde mit seiner Tochter, die nun wieder gesund war. Maria kam mit ihren erwachsenen Kindern. Johannes, inzwischen Professor für Philosophie, brachte seinen eigenen Studenten mit. Emma, nun eine Jungfrau und nette Schützerin, war auch gekommen. Sie saßen in der vertrauten Lichtung unter der großen Eich, die nun noch gültiger war als vor all den Jahren. Heinrich blickt in die Gesichter dieser Menschen, die alle dorthin beriet und verwundert worden waren. Seid mein wahres Gleichnisse, sagt mit schwacher, aber warmer Stimme. Nicht die Geschichten, die ich erzählt habe, sondern die Leben, die ihr fort. Nicht die Weisheit, die ich euch gegeben habe, sondern die Weisheit, die ihr in der Welt hielt. Emma, die im Nachsen sah, nahm sein faltige Hand. Was wird aus diesem Ort worden, wenn sie nicht mehr da sind? Heinrich lächelte. Dieser Ort war schon vor mir hier und wird noch mehr hier sein. Aber wichtiger ist, alle trägt diesen Ort in Yucca. Wo immer hingeht, nehmt sein Ruhe, sein Weisheit, sein Leben minne. Blickt zu den Sternen auf, die zwischen den Blättern der großen Eich funkelten. Der Wald hat mich geliebt, das nicht wirklich stirbt. Es verwandelt sich nur. Die Blätter fallen und werden zu Erde. Die Erden girt neue Boom geben neues Leben. Thomas büht sich vio. Was sollen wir tun? Wie sollen wir ihr Lehren weitertragen? Lebt sie, sagt Heinrich einfach. Lebt in Präsenz, in Akzeptanz, in Verbundenheit. Seid authentisch. Findet euren Frieden nicht in den euren Umständen, sondern in eurer inneren Einstellung. Und wenn Menschen zu euch kommen, die verloren sind, erinnert sie daran, dass sie nur in einer Mord sind, den sie noch nicht verstehen. Die Nacht war erfüllt von einer besonderen Still. Es war nicht die Still der Abwesenheit, sondern die Still der Fall, die Heinrich sie alle gelehrt hat zu schätzen. Als die ersten Strahlen der Morgensen durch die Boom brachen, schlief Heinrich friedlich ein. Starb, wie gelehrt hat in den letzten Jahrzehnten, in vollkommener Harmonie mit der Natur herem. Die Menschen, die buried hat, trugen seine Lehren in die Welt hinaus. Thomas entwarf die mit der Natur harmonierten. Maria lehrt Kinder, die Wunder der natürlichen Welt zu sehen. Johannes schrieb Bücher aber praktisch Weisheit. Emma schützt Wälder und bracht anderen bei, in der Natur Heilung zu finden. Und alle paar Jahre treffen sie sich in der Lichtung unter der großen Eich. Sie erzählten Geschichten von Heinrich, aber noch wichtiger, sie erzählten Geschichten von den Menschen, die sie in seinem Geist buried hatten. Der kleine Batch plätschert weiter. Die Boom wachsen weiter. Die Vögel sangen weiter. Und manchmal, wenn der Wind durch die Blätter der großen Eich weht, glotten die Bessiker, ein vertraut warm Stimme zu ran, die innen zuflüstert. Ihr seid nicht verloren. Ihr seid genau die, wo sein sollt. Die Geschichte weisen alten Försters endet nicht mit seinem Tod. Sie lebt weiter in jedem Menschen, der lernt in der Stille zu lauschen, im Chaos Frieden zu finden und in der Verbundenheit mit der Natur, die eigene wahre Natur zu entdecken. Und so, wie Heinrich es vorausgesagt hat, verwandelt sich sein physisches Ende in einen neuen Anfang. Die Samen seiner Weisheit, einmal gepflanzt in die Herzen seiner Bessiker, wachsen zu mächtigen Bäumen heran, die ihr eigenen Samen in die Welt trugen. Der Wald blieb bestehen, zeitlos und ewig, ein lebendiges Monument für die einfache Wahrheit, das Weisheit nicht in Büchern oder Worten gefunden wird, sondern im stillen Lauschen auf die Tiefstimme des Lebens selbst. In den sanften Gurguschen der Nacht,
im Rauschen der Blätter, im Plätschern der Batches, lebt Heinrich weiter. Nicht als Geist oder Schatten, sondern als lebendig Präsenz in jedem Moment der Still, in jeder Erfahrung des Friedens, in jeder Erinnerung daran, dass wir alle Teil von etwas Größerem sind. Die Geschichte endet hier, aber sie endet nicht wirklich. Sie setzt sich fort in jedem Herzen. Das bereit ist zu lauschen, in jedem Leben, das bereit ist zu lernen, das wahre Weisheit nicht darin liegt. Alle Antworten zu haben, sondern darin, die richtigen Fragen zu stellen und stillgenig zu werden, die Antworten zu rennen, die das Leben selbst uns zuflüstert. Und wenn sie lieb zuhören, in ihren eigenen Momenten der Verwirrung oder des Schmerzes sind, erinnern sie sich an den weisen alten Förster und seine sanfte Stimme, die durch die Jahrhundert zu ihnen spricht. Sie sind nicht verloren. Sie sind genau da, wo sie sein sollen. Lauschen sie still und lassen sie das Leben selbst der Lehrer sein. So schließt sich der Kreis der Geschichte, wie sich alle Kreise in der Natur schließen. Aus dem Samen wuchs der Baum, aus dem Baum kommt der Samen. Aus dem Samen wieder der Baum. Aus der Weisheit wuchs das Leben, aus dem Leben kommt neue Weisheit, aus der Weisheit wieder neues Leben. Der Wald schlägt ein unter dem Sternenhimmel, und mit ihm alle, die bereit sind, in der ewigen Ruhe der Natur ihr eigen tief Ruhe zu finden. Gute Nacht, und mögen ihr Traum erfüllt sein von der zeitlosen Weisheit des weisen alten Försters, der uns lehrt, dass alle Antworten, die wir suchen, bereits in der Still unserer eigenen Herzen warten.